Hello students, once again welcome to my class. This is TC ma'am and I am making this video for AECC paper for the first semester students, and the topic of my discussion is transformation of sentences, and this is lesson 4 or the fourth lecture on this topic. And today's subject of discussion will be degrees of comparison. That means how can we change the degrees of the adjectives and transform one type of sentence into another. So let's see how can we do the same. Okay, according to the degree of adjective, there are three types of degrees: positive, comparative and superlative. We all know there are three types of degrees, 3 degrees. Positive is when all the adjectives they are of equal, okay, they are same. Comparative is when one is better than the other, when two or more than 2 adjectives are compared and one is better or lesser than the other. 2 adjectives are compared, that's why comparative. And superlative is one is the best and the others are or the rests are not as good as this one, then it is called superlative. Okay, now we will see in cases of transformation of sentences how can we change between superlative, comparative and positive sentences. How can we interchange or transform those? Okay, the first rule is if no other ... as is in the form of positive degree, then comparative form of the adjective plus than any other will be in the case of comparative degree. Comparative form of adjective means like if the adjective is good, this is the positive form, better is its comparative form and the superlative form is best. Okay, so comparative form of the adjective means better. Better is the comparative form of the adjective good. Okay, plus than any other. If jodi no other as something as diye positive sentence ta thake setake transform korte hoy comparative e using the comparative form of the adjective plus than any other. Okay, আর সেটাকে সুপারলেটিভ করতে গেলে আমরা কি করব? সুপারলেটিভ ফর্ম অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করব, দ্যাট ইজ বেস্ট. Okay, best is the superlative form of the adjective good. Okay, let's see one example. Positive degree te the sentence is no other city, এখানে no other রয়েছে, কেমন? No other city is as big as Dhaka in Bangladesh. So বলা হচ্ছে যে ঢাকার মতো কোনো শহর ঢাকার মতো সমান বড় নয়, ঠিক আছে? সো বিগ ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ. সো অ্যাজ বিগ অ্যাজ মানে ঢাকার মতো সমান বড় আর কোনো শহর নয়. তো যখন কম্পেয়ার করবো তখন কি বলবো? ঢাকা ইজ বিগার দ্যান এনি আদার সিটি ইন বাংলাদেশ. সো বিগার ইজ দ্য কম্পারেটিভ ফর্ম অফ বিগ, দ্য অ্যাডজেক্টিভ বিগ, তার সঙ্গে দ্যান এনি আদার যোগ হয়েছে, হয়ে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে সেন্টেন্সটা তৈরি করা হয়েছে. এটাই যখন আমি সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে বলবো কি? ঢাকা ইজ দ্য বিগেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ. বিগ এটার, বিগ এই অ্যাডজেক্টিভটার সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা হচ্ছে বিগেস্ট. যেমন গুডের সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা হচ্ছে বেস্ট, তেমন বিগের সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা হচ্ছে বিগেস্ট. তাই ঢাকা ইজ দ্য বিগেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ. ঢাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শহর. তার মানে দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ রিমেইনিং দ্য সেম. ঢাকা বাংলাদেশের সবথেকে বড় শহর, এটাই হচ্ছে আমার সেন্টেন্সের অর্থ. সেটাকে আমি 3টে ডিগ্রিতে কিভাবে প্রকাশ করব না? কোনো শহরই ঢাকার মতো সমান বড় নয়, এটা পজিটিভ. ঢাকা বাংলাদেশের যে কোনো শহরের তুলনায় বড়, এটা কম্পারেটিভ যেহেতু কম্পেয়ার করছি. আর ঢাকা সব থেকে বড় শহর, এটা সুপারলেটিভ. ঢাকার সুপ্রিমেসিটাকে আমি বোঝাচ্ছি. ওকে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট রুল. ভেরি ফিউ যদি পজিটিভ সেন্টেন্সে থাকে, ভেরি ফিউ অ্যাজ তারপরে অ্যাডজেক্টিভ তারপরে অ্যাজ,
তাহলে সেটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে করলে হবে কম্পারেটিভ ফর্ম অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ, দ্যাট ইজ আগে যেটা বললাম বেটার, গুডের কম্পারেটিভ ফর্ম প্লাস দেন মোস্ট আদার। ওকে, আর যখন আমরা সুপারলেটিভ ফর্ম করব ওয়ান অফ দ্য প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ, দ্যাট ইজ বেস্ট ইন কেস অফ গুড। ওকে, এইভাবে ইন্টারচেঞ্জটা করতে হবে। দেখে নিই আমরা একটা এক্সাম্পল। ভেরি ফিউ মেটালস আর অ্যাজ প্রিশিয়াস অ্যাজ গোল্ড। তাহলে ভেরি ফিউ রয়েছে এবং দুটো অ্যাজ রয়েছে। যখন কম্পারেটিভ করব কম্পারেটিভ ফর্ম অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ সেটা হচ্ছে গোল্ড ইজ মোর প্রিশিয়াস। যে সমস্ত অ্যাডজেক্টিভগুলোর তিনটে ফর্ম ইআর এবং ইএসটি দিয়ে তৈরি করা যায় না সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মোর বা মোস্ট এই কথাগুলো বা লেস, লিস্ট এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে তারপরে অ্যাডজেক্টিভগুলো ইউজ করে তাদের ডিগ্রিজ অফ কম্প্যারিজন চেঞ্জ করি। যেহেতু প্রিশিয়াস, প্রিশিয়াস আর প্রিশিয়ারেস্ট বলে ইংলিশ হয় না, সেই জন্য প্রিশিয়াসের ক্ষেত্রে আমরা মোর প্রিশিয়াস, মোস্ট প্রিশিয়াস ইউজ করেছি। সো গোল্ড ইজ মোর প্রিশিয়াস, তার মানে কম্পারেটিভ ফর্ম অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ। দেন মোস্ট আদার মেটালস, দেন মোস্ট আদার, দেন মোস্ট আদারটা সরি হ্যাঁ দেন মোস্ট আদারটা ইউজ করা হলো। ওকে, এবং সুপারলেটিভে তাহলে কি ইউজ করা হবে? গোল্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রিশিয়াস মেটালস, তার মানে ওয়ান অফ দ্য রয়েছে প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ যেটা হচ্ছে মোস্ট প্রিশিয়াস, আর এখানে ওয়ান অফ দ্যাও ইউজ করা হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল যে ভেরি ফিউ দিয়ে পজিটিভ সেন্টেন্সটা থাকলে কিভাবে সেটাকে কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভে চেঞ্জ করা যাবে। আচ্ছা, এখানে একটা এক্সেপশনের কথা বলা হয়েছে, সাম আর ট্রান্সফর্মড বাই ইউজিং নট। যেমন করিম ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রহিম। ওকে, রহিম ইজ নট বেটার দেন করিম, মানে করিম রহিমের সমান ভালো, তার মানে কি রহিম করিমের থেকে বেশি ভালো নয়, দে আর ইকুয়াল, সেটা বোঝানোর জন্য নট ব্যবহার করা হয়েছে। আর গুডের কম্পারেটিভ হিসেবে বেটার ব্যবহার করা হয়েছে। বুঝা গেল? ওকে, let's see another interchange. In case of positive, the sentence is I am as strong as he. As strong as he. He is not stronger than I. যেটা এক্ষুনি বললাম, not ইউজ করে আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রি তৈরি করতে পারি। পজিটিভে যদি বলি no other metal is as useful as iron. As useful as iron. No other metal. Iron is more useful. সো অন্য কোনো মেটাল আয়রনের মতো নয়, তার মানে আয়রন অন্যগুলোর থেকে বেটার, মোর ইউজফুল। অ্যান্ড আয়রন ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল অফ অল মেটালস। সমস্ত মেটালের থেকে আয়রন সব থেকে বেশি ইউজফুল। কেন না কোনো অন্য মেটালই আয়রনের সমান ইউজফুল নয়, দ্যাট মিনস আয়রন ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল অফ অল মেটালস। তাহলে বোঝা গেল ডিগ্রিজ অফ কম্প্যারিজনে আমরা কীভাবে সেন্টেন্সকে ট্রান্সফর্ম করতে পারি, পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ, কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ, and vice versa. Let's have a look at the exercise. Practice these questions at home and prepare yourself for your upcoming examination. Exercise A. Change from positive to comparative degree. So, there are some examples of positive degree sentences and you need to transform them into comparative sentences. No other dish in the menu is as cheap as mutton chop. Very few countries in the world are as small as Bangladesh. He is as strong as lion. Exercise B. Change from comparative into superlative degree. Rumi is better than any other boy in the class. Shimu is smaller than most other girls in the team. Chittagong is bigger than any other seaport in Bangladesh. And exercise C. Change from superlative into positive degree. It writes the finest of any pen. The cow is one of the most useful animals. Shakespeare is the greatest of all dramatists. So, these are the examples for the exercise and you need to practice them at home for your upcoming examination. I hope you have understood how to transform from one degree to another, sentences containing one degree to another,
and here the whole lesson for transformation of sentences is going to end. আশা করি তোমরা সমস্ত ধরনের ট্রান্সফরমেশন এই ভিডিওগুলো দেখে বুঝতে পেরেছো এবং সঙ্গে যে এক্সারসাইজগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করছো। সো অল দ্য বেস্ট ফর ইউর আপকামিং এক্সামিনেশন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।